dans la dynamique de l'Afrique des solutions. Une Afrique donc qui puise et aide à nourrir le monde. C'est notre raison d'être ici aujourd'hui à Dakar. Nous voulons rester combatifs, résolus à surmonter nos obstacles pour relever les défis devant nous. J'appelle ainsi tous nos partenaires au moment de faire des afin de réussir ensemble le pari de la production agricole et de la souveraineté alimentaire en Afrique. Je déclare maintenant ouverts les travaux de la deuxième conférence internationale de Dakar sur l'agriculture et vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Président de l'Union africaine, pour votre engagement et pour ce vibrant plaidoyer pour une Afrique pleinement souveraine. Mesdames et Messieurs, je vous propose de revenir sur la vidéo de tout à l'heure. Elle nous plonge dans le thème de ce sommet Dakar 2, nourrir l'Afrique, mais également résilience et souveraineté. Le combat pour la souveraineté alimentaire reste un objectif de premier plan. Ainsi, en 3 ans, le budget de la campagne agricole a doublé, passant de 40 milliards en 2019 à plus de 80 milliards en 2022. Pour soutenir les producteurs en semences, engrais et matériel agricole. Nous ferons encore mieux avec les nouveaux aménagements hydro-agricoles en cours et Warui. Dans le cadre de la modernisation du secteur agricole, je me réjouis d'annoncer l'acquisition prochaine de plusieurs matériels et équipements, dont des tracteurs, moissonneuses, batteuses, kits d'irrigation, magasins de stockage et chambres froides.
Just a small glimpse of people in Senegal, men, women, and young. Thank you once again, Your Excellency, President Macky Sall, for earlier reminding us of the paradox of food imports in the presence of an abundance of natural resources, as well as, again, reminding us of the imperative of policies, reforms, and initiatives that are needed across the African continent in order to transform agriculture. With an eye on the future, Your Excellency, and the needs of the present, you have helped co-convene this summit on the most universal of needs, food. And for this, we thank you most sincerely. We will now receive a statement from His Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, who has consistently connected the dots between food and security on the one hand, and climate change and food sustainability on the other. Kindly give the representative of the UN Secretary General a warm round of applause. Excellences, Monsieur le Président de la République du Sénégal, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents de la République, Vice-présidents, chefs de gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions, Excellences, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs représentants du corps diplomatique, distingués participants en vos rangs, grades et qualités. Je suis très honoré de participer à ce deuxième sommet de Dakar portant sur la souveraineté alimentaire et la résilience. Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a apprécié son invitation et aurait bien voulu personnellement prendre part à cet important sommet, mais retenu par des engagements antérieurs de longue date, il m'a demandé de délivrer en son nom son message écrit comme suit. Message for the Dakar 2 Summit. I am pleased to send my greetings to this vital gathering focused on food sovereignty and resilience throughout Africa. Thank you for joining forces to share ideas, mobilize assistance, harness knowledge and technologies, and forge solutions to feed the people of Africa and unleash the continent's tremendous food and agricultural potential. As we all know, the agricultural sector in Africa is highly vulnerable to climate risk and fragmented value chains. Food system transformation is critical to alleviating poverty, advancing food security, promoting sustainable development, and creating productive jobs, especially for women and young people. Initiatives such as the African Union Common Agricultural Agro-Parks program and the full implementation of the African Continental Free Trade Area offer huge potential for increasing agricultural productivity, building agricultural value chains, and expanding trade, including intra-African trade. We must also work to urgently address the global fertilizer market crunch. Farmers in West Africa and beyond are cultivating fewer crops or using much less fertilizer
because of higher prices face particular obstacles, including historically high fertilizer prices, availability of vessels, foreign exchange shortage, and lack of access to affordable financing. As you may be aware, the United Nations is committed to facilitating the unimpeded trade in fertilizers, including their raw materials such as ammonia from the Russian Federation, one of the largest sources of fertilizers, which are exempt from current sanction regimes. This is central to reducing transaction costs, stabilizing or reducing the prices of fertilizers, and enhancing food security in Africa. Please be assured of the continued full support of the United Nations on its and other food security challenges in Africa, as we seek the full engagement of development partners, the private sectors, and others. Once again, thank you for your leadership. You are helping to lead the way in not only transforming food system, but also transforming Africa into a global food powerhouse. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Nos chaleureux remerciements au secrétaire général des Nations Unies, Son Excellence M. Antonio Guterres, pour cette importante déclaration. Autre message à suivre, mesdames et messieurs, ce matin, le message du président de la Commission de l'Union africaine, Son Excellence M. Moussa Faki Mahama, qui nous fait l'honneur de prendre part à ce sommet. Monsieur le Président de la Commission, vous avez la parole. Banque africaine. Permettez-moi tout d'abord de remercier la République du Sénégal, son président et son gouvernement d'avoir bien voulu organiser dans d'excellentes conditions cette rencontre dont le thème en lui-même résume une préoccupation centrale de l'Afrique. En effet, la souveraineté alimentaire et la résilience nutritionnelle sont notre plus grande ambition en cette période de grave insécurité alimentaire consécutive, entre autres facteurs, au conflit russo-ukrainien. C'est donc un honneur pour moi de partager avec vous quelques réflexions sur la meilleure façon de réaliser cet objectif vital qu'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Afrique. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce sommet, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, arrive à point nommé, car il a lieu à la veille de la prochaine conférence annuelle des chefs d'État et de gouvernement, qui, en tant qu'organe suprême d'élaboration des politiques et de prise de décision de l'Union africaine, offre à nos dirigeants africains une grande opportunité d'examiner, de valider et de s'approprier les décisions qui ont été arrêtées lors des différentes rencontres consacrées en l'occurrence à la sécurité alimentaire sur le continent. C'est l'occasion pour moi de remercier une fois de plus notre partenaire majeur, la Banque africaine de développement, du soutien qu'elle nous apporte dans les efforts que nous faisons pour atténuer les effets de la guerre en Europe sur notre sécurité alimentaire. Le point d'orgue de ce soutien
est, comme vous le savez, le plan de production alimentaire d'urgence en Afrique. Thank you, dear brother, Dr. Adesina. Il n'est pas superflu à cet égard de rappeler nos engagements ainsi que nos instruments de lutte pour cette sécurité alimentaire tant recherchée. Il y a tout d'abord notre principal cadre de sécurité alimentaire et nutritionnelle, à savoir la stratégie de Malabo, telle qu'elle est intégrée dans le document de position commune présenté à New York en septembre 2021 et son programme phare connexe, le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, PDDAA. Ce plan est appelé à continuer à informer et inspirer les plans d'action nationaux en matière d'agriculture, de sécurité alimentaire et de nutrition. Ensuite, nous nous sommes dotés d'un outil efficace de suivi et d'évaluation du PDDA, qui est le cadre des résultats, renforcé par la carte de pointage qui servira à la fois pour l'examen biennal et pour un examen spécifique de la responsabilité par les pairs. Ces instruments renforcent nos capacités d'anticipation et d'adaptation dans un contexte global marqué par une forte incertitude. Il y a également le projet promoteur de l'Agence africaine de sécurité alimentaire, qui sera chargé de coordonner les interventions en matière de sécurité alimentaire sur le continent. Je voudrais saisir cette occasion pour vous informer de la désignation d'un envoyé spécial de l'Union africaine chargé des systèmes alimentaires en la personne du docteur Ibrahim Hassan Mayaki, ancien Premier ministre du Niger et ancien directeur exécutif du NEPAD, qui travaillera en étroite collaboration avec la Commission et toute autre structure ad hoc afin de renforcer nos positions communes et défendre nos intérêts. Excellences, Mesdames, Messieurs, la Covid-19, les multiples conflits, les défis climatiques et la volatilité économique exacerbée par la pauvreté et les niveaux élevés d'inégalité ont révélé la fragilité des systèmes alimentaires africains, mettant en péril la croissance économique réalisée au cours des 2 dernières décennies. Des facteurs subjectifs sont venus aggraver et amplifier nos fragilités structurelles. Je ne peux m'empêcher de pointer du doigt les hésitations des banques et institutions financières. J'espère que l'exemple de la BAD fera date. La déficience du secteur privé toujours hésitant et dubitatif vis-à-vis du secteur agricole. Le scepticisme des partenaires à l'égard des modèles innovants et des réussites locales. Aujourd'hui, la plupart des pays africains sont confrontés à une hausse insoutenable des prix des céréales de consommation courante. Ces hausses appauvrissent davantage les ménages, aggravent la malnutrition et peuvent générer à terme des tensions sociales. Je suis depuis longtemps arrivé, avec d'autres, à la conviction que la terre et les hommes en Afrique appellent à une vraie renaissance de l'économie agricole. Dans le temps à pour se réaliser. Comment nous considérer comme hommes libres alors que nous dépendons pour vivre des vivres d'autrui? Quel dirigeant peut accepter un tel asservissement pour son peuple? Ne devrait-on pas jauger notre engagement à son dynamisme et son acharnement à s'émanciper de cette dépendance? L'Afrique compte environ 1,4 milliard d'habitants, dont l'écrasante majorité est constituée de jeunes. Elle détient 65% des terres arabes non exploitées dans le monde et dispose, comme l'a dit le président Macky Sall, d'un immense potentiel hydrologique. Les atouts de la souveraineté alimentaire sont entre nos mains. Ils devraient logiquement permettre à l'Afrique de se nourrir en toute souveraineté et d'économiser ainsi chaque année 30 milliards de dollars de produits alimentaires qu'elle importe. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est temps pour l'Afrique, dans le cadre du suivi du sommet sur les systèmes alimentaires, de mettre en œuvre les solutions novatrices
présenté dans sa position commune dans le contexte des cadres de développement existants, notamment l'agenda 2063 de l'Union africaine, la stratégie de la déclaration de Malabo, la zone de libre-échange continentale et les PDDA. Ces instruments constituent un socle de granit pour cette vraie renaissance agricole et agroalimentaire que nos peuples appellent de tous leurs vœux. J'appelle vivement nos partenaires à travailler de concert avec nos structures existantes afin de conduire et de réussir la transformation durable des systèmes alimentaires sur le continent. Leurs approches doivent nécessairement être harmonisées avec le nôtre. Le mieux nous travaillons ensemble, le plus d'impact nous aurons. Il n'y a point de souveraineté pleine et entière pour un peuple sans une souveraineté alimentaire. Je souhaite que cette vérité arrose de sa pertinence nos travaux et guide nos actions de manière déterminée sur le chemin de la souveraineté alimentaire. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, Excellency Moussa Faki, for your overview of what it will take for Africa to achieve sustainable food security and for the much needed strong political support of the African Union to ensure that Africa, feeding Africa, remains at the forefront of the continent's development agenda. Kindly turn your attention to the screens for an overview video presentation on the African Development Bank's vision for Africa's food and agricultural transformation. Actually, could you hold on that, please? Today, we change the future. We will set Africa on a new pathway to global agricultural productivity here at the Dakar 2 Summit on Feeding Africa, food sovereignty and resilience. Globally, 828 million people suffer from hunger. Do better for the people of Africa, and we must act now. Feeding the world requires changes to global food systems to fully unleash the food production potential of Africa. Eliminating barriers to agricultural development, combined with new investments, could more than triple Africa's agricultural output to $1 trillion by 2030. Under the leadership of His Excellency President Macky Sall of Senegal, Chair of the African Union, and hosted by the African Development Bank Group, President Dr. Akinwumi Adesina, Dakar 2 will deliver on its promise. Gathered here today and for the next 3 days are the governments, private sector leaders, representatives from multilateral organizations and NGOs, scientists, researchers and delegates with a breadth and depth of expertise who have what it takes to catapult Africa's food sovereignty trajectory. From improved rural infrastructures, seed systems and fertilizers, competitive production, market access, extension services, policy reforms, results-based financing and performance contracts. The solutions are many. With innovation and technology, they now become endless.
And still, some of the best ideas live in the minds of our youth, Lord. Together, we must take action to mobilize high-level political commitment around production, markets and trade to deliver food and agriculture delivery compacts, align government resources, development partner expertise and private sector financing around food and agriculture delivery compacts, share our successes as learning tools for others, double productivity with state-of-the-art climate-adapted crop, livestock and aquaculture technology, and the advisory services and research support needed to make them sustainable. Develop infrastructure and logistics with special agro-industrial processing zones to build markets and competitive value chains. We have everything it takes: the people, the institutions, the tools, technology, and the tenacity to bring systemic change to millions of Africans. We will turn advocacy into action. Africa and the world awaits us. The technologies exist, the platforms exist, the programs exist. That's not the problem. What we need is finance. Unfortunately, we have megawatts of talk and zero delivery of the finance. Let's get the ball rolling now. Distinguished ladies and gentlemen, the Feed Africa Summit is an idea whose time has come. A summit on food like none other before, a convening of Africa's most influential political, development, financial and private sector leaders. A summit that will no doubt provide substantive ideas and solutions, robust political commitment, and financially innovative instruments to unleash the exponential power of food. It is my pleasure at this point to invite to the podium one of Africa's driving forces behind its ambitions to feed itself. He's been dubbed Africa's optimist-in-chief. He's a 2017 World Food Prize laureate and the president of the African Development Bank. Please welcome Dr. Akinwumi Adesina to the podium. Your Excellency, President Macky Sall, President of the Republic of Senegal, honorable ministers, heads of diplomatic institutions and of agencies, CEOs and leaders of private sector organizations, heads of multilateral development finance institutions that are here today, the Dean and the Board of Directors of the African Development Bank. They give us support for everything we do. And the very special welcome. Thank you very much, Your Excellency President Macky Sall. President of the Republic of Senegal and Chairman of the African Union for hosting us, the perspectives and the you represent Africa so strongly and so well. Please join me in applauding His Excellency President Macky Sall for his outstanding leadership for Africa. I wish to thank and welcome you, Your Excellencies, heads of state and government, for being here in such large and unprecedented numbers for the Feed Africa Summit. The presence of 34 heads of state and government shows the priority that you, our leaders,
place on feeding your countries and indeed Africa. Thank you. And that's the reason why I'm doing this. This will be the only opportunity Thank you very much, sir. And I know I am not a military man, but I am allowed to salute you, sir. It is wonderful to have the President of Ireland, His Excellency Michael Higgins, with us for this summit, and with the First Lady of Ireland. While discussing with him yesterday, he has so much energy, and I just pray, sir, at your age that I'm able to have renewable energy like that. He told me, and I quote him, "This summit will be a new departure for Africa." Wow. We are delighted to be joined by the chairperson of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mohammed, who has done an excellent job at the African Union Commission. Your presence, my brother, shows that together we will move Africa forward relentlessly. We have here 70 ministers, an incredible turnout of commitment to execute the decisions from this summit, a new departure for Africa. Yes, indeed, a new departure. For a better multilateral and bilateral institutions, our farmers, agribusinesses, and the private sector. First, as the president of the African Development Bank. Second, as a World Food Prize winner. And third, as a former African Minister of Agriculture, in charge of feeding 200 million people in Nigeria. My heart and my determination